Bienvenidos chicos, estamos como podéis ver a las puertas del estadio del Tasmania Berlín, equipo de Regional Liga del que queremos aprender muchísimo de su historia, de sus jugadores, de su campo, de su visión del mundo actual del fútbol. Así que, chicos, vamos para adentro. Vamos allá a ver qué nos cuentan. Pues la llegada fue muy cálida. Al final nos encontramos con un buen amigo, el amigo Robin, lo conocimos por internet, pero un auténtico crack, que nos llevó a ver las instalaciones de entrenamiento. Este es el campo en el que entrenan sobre todo los chavales, la cantera del Tasmania. Hay muchos equipos del Tasmania y al final no deja de ser una hierba verde que pintan cada semana. Muy modesta, pero muy de calidad estas instalaciones de este club que no deja de ser amateur. En la entrada tenemos esta estatua, una estatua también bastante bonita, hay que decirlo, pero sobre todo lo que sorprende es ese escudo imponente del Tasmania. Entramos dentro y es un edificio altamente modesto, pero nada, en 2 pasos ya estás en el campo del Tasmania, un campo que tiene una hierba espectacular. Ya lo habréis visto en nuestro vídeo de los tiros, donde practicamos ahí unos chutes, pero realmente es un campo bastante bonito, muy bien cuidado, en el que no juega el primer equipo, porque los límites de la Regional Liga Nord 2 lo impiden. Normalmente juegan en el Moment Stadion, que es el estadio del tenis Borussia Berlín, que ya visteis en el vídeo del tenis, y aquí también tenemos esa parte nueva del campo, ¿no? Que es este café para los padres, para las familias que vengan a ver a sus hijos. También hay campos adyacentes a los lados, banquitos pintados con los colores del Tasmania, y también vemos clases de escuela, ¿no? Al final hay que rentabilizar el campo y las escuelas, los institutos del barrio pues vienen aquí a entrenar. Un club que es amateur, como podéis ver, y vemos que al final el presidente y el jefe de comunicaciones levantan los banquillos después de una tormenta. También entramos a su cálido café, un café reformado hace poco que tiene detalles del club, como esta camiseta de la Bundesliga, de ese año histórico, y luego también otros detalles de su historia. Al final no deja de ser un club centenario formado a principios del siglo XX por 2 australianos que vinieron de la región de Tasmania y fundaron aquí su pequeña colonia futbolística. Un club que sigue teniendo títulos menores como las Copas de Berlín, por ejemplo, y que también tiene a jugadores ilustres como Antonio Rüdiger, que se formó aquí en su juventud. Pero bueno, para hablar del Tasmania, vamos a hablar con el bueno de Robin. Okay, so Tasmania Berlin is an amateur club in obviously Germany, Berlin. Was very deep rooted in its neighborhood, in its area. We're known European-wide, German-wide especially, for having the worst Bundesliga season of all time in the 1965-1966 season. But we're also much more than that as a club, and yeah, we're also a club with a very exciting future, I would say. Hertha Berlin was going through some financial troubles and they broke financial regulations in the Bundesliga, so they were relegated from the league. But the German Football Federation really wanted in this time that because Germany was separated, that a Berlin club was in the Bundesliga. So they asked 2 other clubs, which they declined. So then they asked Tasmania Berlin, who at the time we happened to be in the 6th division of German football. And yeah, because we accepted, we went directly to the 1st division. Because of that, there was all amateur players. We weren't very prepared for it. And players were in their holidays. They were called. They had to come to Berlin as soon as possible. Those times, and yeah, they had 2 weeks of preparation from being amateur footballers to Bundesliga players. So obviously it didn't go as smoothly, as successfully as it could be. And they went on the longest streak of not winning a game in the Bundesliga. And then in the end, they did manage to win, and they managed to get some points. And then they ended the season with 8 points. So for being amateurs, it's something very proud that they hold, and it's something that goes with the history of the club forever. Yeah, usually maybe once a season we will get slightly mentioned in some sport magazine specifically about football or something like that, but not much. But last year when Schalke was going through the series, starting November we started to get a bit more coverage, so a bit more in the German news, in the sports TV highlights and stuff like that. Every now and then they would mention us.
Then December they started getting really close. So near end of December we got a lot of press coverages from the big German channels. And then in January, the 2 weeks leading up to the game with Schalke against Hoffenheim, it exploded. So our club's email was full of press answers. Our phones non-stop were ringing upstairs about questions and information. Yeah, we were quite overwhelmed with that, but it was also great for us. You know, we're a small club. We need to somehow keep the club afloat, and having this media presence really helped us. And then obviously came the day. It was great for us that Schalke, on the day that they were supposed to equal our record, didn't equal our record, and then they ended up winning the game, which meant we kept our record and we kept our fame, and through that it became even more famous because we definitely advertised it a lot on our social medias, and because we're proud of this story, we shared this story a lot, and a huge interest came into the club, came into the not only because of the Schalke stuff, but then other people were just interested in general because of the interviews that we've done to get involved, and it definitely helped boost our name. Our fan shop that we had created at the beginning of the season exploded. It's via eBay, and we got after the same day that we had that Schalke didn't equal our record, that Schalke beat Hoffenheim, our eBay shop collapsed. So we got a message from eBay saying that they blocked our account. We had to call them a couple of times. Then the next day they rebooted it, and then it really helped us in that sense to make an income. We made T-shirts that said as for Tasmania and Schalke, you'll never fail alone, like the Liverpool slogan. Si se pudiera definir de alguna forma al Tasmania Berlín, sería sin duda la de un club que cuida los pequeños detalles, que en tan solo un año ha pasado de tener unos vestuarios viejos y destartalados a convertirlos en unos de primera división. Un club que sobre todo antepone la felicidad de su gente, de sus jugadores, de los familiares, de los padres, de todo el mundo que pertenece y está rodeado a este club amateur que sobre todo pertenece a un barrio que es Neukölln, un barrio que sobre todo es del Tasmania, y el Tasmania representa sin duda a Neukölln. Neukölln is a melting pot of different cultures, and so is our club, and we want to keep those values, which is being together. Being together is one of the strongest values here, and we want to do that, give a positive light. Neukölln is always, not always, but very much often in German news for the wrong reasons, for things that are going on here, but actually it's a great place. There's a lot of opportunities, and we're very proud and hard-working people, and we want to show that also through the football, through the way we play, our play style, our coaching. Our fans are very open, very welcoming, so that's kind of the essence of our club. Una esencia que para ellos es totalmente innegociable, esté donde esté, tanto en Regional Liga como en Sexta como en Bundesliga. Para ellos siempre está eso, la aventura, el orgullo de haber podido competir en Bundesliga y haber sido un David que pudo pelear en su día contra los Goliaths. El orgullo de ser el peor equipo de la Bundesliga es el orgullo de defender el espíritu de Neukölln. Yeah, well, see, for us it's a pride in the sense that we were in the 6th division and we went to the 1st division and we fought every game. They didn't give up. They fought every game. In the end, they managed to get 8 points in the Bundesliga as a 6th division club, which is a great thing. And for us, it just shows the resilience of our players, of our fans, of our supporters. You know, it is the spirit of Neukölln, which we are in. It's hardworking people, and we never gave up. We still fought, and we showed ourselves with pride. That's the thing. At the end of the day, you can't compete with a huge club. We know that, but we still maintained our pride, maintained our integrity, and that's something that we value high, you know. And
Pues nada, chavales, ha sido una pasada lo del Tasmania, nos han dejado grabar todo lo del campo, hemos podido hablar con un grande que es Robin, que ya es como un amigo para nosotros, nos ha regalado una bufanda cada uno, una gorra cada uno, así que bueno, después de saber un poco lo que es este club, lo que significa para este barrio que es Neukölln, un club que se nos ha quedado en el corazón, que no conocíamos demasiado, solo el récord, y hemos aprendido mucho, y ha sido un auténtico placer pues poder estar aquí viviendo esta mañana increíble con este Tasmania, que para mí es el equipo de Berlín. Yo soy fan del Tasmania ahora. Hemos aprendido mucho porque ya sabíamos la historia del récord, pero lo que nos ha contado ha sido espectacular. Ha sido una de las razones ya que ha valido la pena venir a Berlín solo por eso. Y hemos visto además vestuarios todavía sucios que nos ha dicho, oye, perdonad por el desorden y demás, pero es que tienen más valor todavía para saber pues más curiosidades de jugadores del Tasmania Berlín, de la primera plantilla. Hemos estado en el campo, nos ha estado enseñando la sala de prensa, hemos estado en las oficinas. No sé, nos han tratado genial y oye, desde aquí ya los 3 integrantes de la pizarra de la Bundes vamos a ser ya unos super fans del Tasmania Berlín. Así que esperemos que os haya gustado, esperemos que os haya descubierto nuevas anécdotas y nuevas informaciones sobre este gran club, este pequeño gran club. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo.